Ladies and gentlemen, welcome to Bit to Sat Video Tutorial Saturdays. Idan wannan shine farko lokacin da kake zuwa na YouTube channel din, muna sake video tutorials akan yadda ake hada videos da wayoyin hannu kowane ranar Saturday, sai kuma kowane ranar Wednesdays muna ajiye videos akan yadda ake hada graphic design. To idan ba ku so ku yi missing din wani abu daga cikin kalan abubuwa masu ƙayatarwa da muke kawo cikin wannan YouTube channel din, kar ku manta ku yi subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sabon video. A cikin bidiyon mu na yau za mu yi tutorial ne akan yadda ake hada blogger advertisement video. Za ku ga mun yi amfani da resources da dama, kar ku damu. A ƙarshen bidiyon bayan kun gama kalla, ku duba description ɗin bidiyon, za ku ga link ɗin da muka ajiye wanda kuna danna zai kai ku kai tsaye ku je ku yi downloading ɗin duka waɗannan resources ɗin domin kuma ku samu ku haɗa kala wannan bidiyon da muka haɗa. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu ga mu a cikin Kinemaster. So na zaɓa 16:9 aspect ratio ɗin bidiyo na kenan. Sai kuma mu shiga image asset. Ga wannan color da shi zan yi amfani. Za ka yi amfani da kowane irin color da kake so. So bayan mun sako color din, za mu shiga cikin layer, sai mu je media, sai mu fara shigo da abubuwan da muke bukata. So da farko dai akwai shi karan kanshi burger din, amma kafin ma burger din mu koma layer, mu je media, akwai shi karan kanshi wood din, wannan kenan table din kenan, shi table din kenan. So kawai mai adjusting ɗinsa kamar haka is okay. So bayan shi ga burger ɗinmu a nan, mun shigo da burger ɗin, mun kawo shi gaba, bring to front, good. So size ɗinsa yayi kamar haka, sai mu ɗan tilting ɗinsa kaɗan, kamar haka. Sai kuma mu koma layer, mu je media, sai mu ɗauko barin ɗauko shadow ɗin, shadow ga shadow ɗin. Shadow ma sai mu ɗan tilting ɗinsa kaɗan kamar haka. So ɗan rage shi, nake ga ɗan rage shi. So it's all about arrangement. So kamar haka yayi. So next thing, sai mu koma layer, mu je media, still kuma za mu ɗauko waɗannan. Ga wannan tattasan, ko tattasai ne ko tarugu ne, sliced one, za mu ɗauko shi ma, sai mu ɗan ajiye shi a gaba haka. So in kuka lura za ku ga dukkansu da shadow ɗin, musamman tattasan mu, ko tarugu ne ko ma wani. So layer media, koma mu sake ɗauko albasan mu. Ga albasa nan, shi ma ɗin kamar haka yayi, is okay. So next thing, namu kuma layer, mu je media, sai mu sake ɗauko wannan albasa, sai mu sa shi daga nan, ɗan ƙara girman shi ya girma, sai mu send to back, ya koma baya kamar haka. So next thing kuma mu koma mu ɗauko shi ma menene, su ma tattasan, wannan tattasan, send to back, su ma ga su sun fito a haka. So kun ga guda uku ne, amma muna son kawai guda biyu ne su nuna kamar haka. That's it. So next thing, sai mu shiga layer, mu koma media, sai mu shiga image asset, sai mu shigo da farin image asset. So in mun shigo da farin image asset, sai mu je cropping, sai mu kunna wannan mass cropping ɗin. Ga shape mu danna, sai mu danna cycle. In mun zaɓi cycle, sai mu kunna feeder mu sosai. So yanzu da tsoko, sai mu irin yi haka,
sai mu send to back saboda ya ɗan creating, kun gane ai, kaman shadow haka. So mu rage opacity ɗinsa, good, kamar haka yayi. So next thing da zamu yi shine zamu koma layer, mu je media, so mu koma mu ɗauko tattasan mu, mene sunan wannan, shambe ne ake ce mishi ko, shi ma ɗin da an yi ɗinsa kamar haka. So next thing mu koma layer, mu je media, sai mu sake ciro wannan ganyen albasa, so shi ma ɗin sai mu ɗan ɗinsa kamar haka, ɗan ƙara rage kamar haka yayi. So wannan yayi kyau haka, yayi kyau. So next thing da zamu yi kawai mu shigo da text ɗinmu, sai mu rubuta delicious kamar haka. So mu canza font ɗin, ina ga font ɗin da zamu yi amfani da wannan great vibes ne, sai mu canza color ɗinsa zuwa green kamar haka, mu ɗan ƙara shi, sai mu ajiye shi a saman nan. So next sai mu koma mu je mu sake shigo da text, sai mu rubuta burger kamar haka. Font ɗin sai mu canja shi, mu saka kamar Rubik black ɗin nan haka, sai mu ƙara girmansa. So wannan delicious ɗin zamu ɗan rage kamar haka, okay. So yanzu zamu canza color zuwa yellow na farko kenan. Mun canja sai mu je can ƙasa, mu je wajen shadow, sai mu kunna shadow ɗinmu. So spread ɗin mu cike shi spreading. So next thing da zamu yi shine mu je wajen text outline, sai mu kunna outline ɗin, mu bar shi a haka yayi a 15. So sai mu yi send to back burger, delicious burger, so ya koma baya kenan. Sai dai delicious ɗin mu ɗan matso da shi tsakiya kamar haka. So that's just this. So next thing daman kawai bai fi a ce mu koma media bane, sai mu ɗan shigo da wasu abubuwa kaman irin su sales da sauransu, photo room, mu shiga pixel lab. So daman wannan ne, bai fi mu shigo da wannan ba. So shi ma ɗin a ɗan position ɗinsa yanda zai kyau. Sai kuma mu sake shiga layer, mu je sticker. So a sticker ina ga kusos ɗin nan, a kusos sai mu ɗauko wannan. So kawai da sticker zaka iya downloading ɗinsa a cikin asset store, zaka je ka duba kusos, so za ku ga kalan wannan sticker da na yi amfani da shi. Sai mu dawo mu ajiye shi a haka. Layer media ban shigo da buy now ɗin ba tukunna. So wannan shine buy now ɗin kamar haka, za mu ajiye shi a nan, dan ƙara girman shi kaɗan. Kamar haka, sai mu ɗauko wannan kuso ɗin, sai mu ajiye shi bring to front. Good, bari mu gani. Good. So mu ɗan sake matsar da shi ƙasa mu gani. Yawwa, to wannan yayi, wannan is so good. So ko a haka muka bar bidiyon mu yayi kyau, sai dai kawai mu yi extending ɗin waɗannan, mu cikita su cike guri, saboda su cike guri. Cike. Just cike. Good. So wannan kenan, ga wani guda ɗaya nan da na manta, ina ga to shi kenan. So wannan shine abin da zamu yi. Next thing abin da zamu yi kawai shine daman
sai mu shigo sai mu saka mu ba su animation key. Next thing kawai za mu ba su animation key ne. So in na danna kan wannan burger ɗin ga animation key na, idan na danna sai in ɗan matsa irin zuwa tsakiyar nan sai in ƙara wani animation. So a farkon nan zan ɗan tilting ɗinsa haka sai in kai shi can sama kamar haka. So bari ku gani yanda in ya shigo zai shigo a haka, kun gane? So that's just it. So kalan haka a haka da ka kawo bring to front, a haka damu kawo ba su animation key. So bari in ɗan gyara abu. Good. So a haka damu idan mun ba mu wannan animation key. So shi banda table ɗin, kar ka ba table animation key. Shi kuma wannan shadow ɗin, so abin da za mu yi shine za mu matsar gefe daidai inda wannan ya sauko a nan, sai mu trimming to left yanda daga daidai gurin shadow zai fito, kun gane? So za mu ba mu shadow in animation ne, mu ba shi kamar fade haka. So yanzu bari ku gani, kun ga kamar haka is perfect. So next thing shine shi ma wannan su ma za mu ba su animation key ne, ba in animation za mu ba su, ba animation key ba, tarugun nan. So don shiga in animation sai mu ba shi slide right kamar haka. Wannan albashin shi ma in animation dan ba shi slide left, kun gane? So next thing shine wannan tattasan shi ma dan ba shi animation key ne. Na danna animation key a nan na ɗan matsar daga daidai irin nan haka, na ƙara wani animation key. So farkon zan iya tilting ɗinsa haka sai in fito da shi daga ta can. So sai wannan tattasan shi ma dan ba shi animation key a nan, dan na zo daidai nan haka in ƙara masa animation key. Farkon shi ma zan iya tilting ɗinsa sai in kawo shi daga saman nan. So wannan fari da wannan rubutun da mu bar su a yanda suke. Sai wannan tarugun shi ma zan ba shi animation key in ɗan matso da shi haka. So daga daidai nan shi ma sai in ƙara masa animation key. Farkon zan iya tilting ɗinsa sai in shigo da shi ma daga can sama. Shi ma wannan albasan dan ba shi animation key a daidai inda tarugun ya zo daga daidai nan, sai in ƙara masa wani animation key. So shi tarugun zan iya tilting ɗinsa sai in shigo da shi daga ƙasa. So that's it. Waɗannan su ma ɗin in animation za mu ba su, za mu iya ba su slide left haka, slide left is okay. So sai buy now ɗin shi ma za mu ba shi animation amma mu ba shi fade kawai, fade is okay. So wannan kawai shine ƙarshen yanda za mu. Yanzu bari mu play preview mu gani. Good, this is good. So waɗannan tarugu da albasan da suke kan table ɗin za mu iya trimming to left daga daidai inda wannan ya sauko. So su ma mun ga da mu ce daga daidai nan za su sauko, trim to left. So kar ka manta za ka shiga audio, ka je ka zaɓi kalan audio ɗin da kake so ka saka a bidiyon ka. So kun gani, kun ga, so this is so okay. So mu shiga audio mu gani. Good. So wannan audio ma na bashi. And that's all. Kawai last preview. That's all. Kawai sai mu shiga wajen exporting, sai mu exporting din bidiyon mu. So that's it. Okay, ladies and gentlemen, so wannan shine karshen video tutorial ɗinmu na wannan satin akan yanda ake haɗa wato videos, ko kuma in ce V2Sat wato video tutorial Saturday. Sai kuma mun haɗa wani sati, sai kuma still kan kuma ta bai zama da sai wani sati za mu haɗu ba, saboda muna da video ranar Wednesday. Sai kuma akwai show na musamman wanda muke kira da Dean Talk Show, wanda za mu dinga kawo muku shi a cikin wannan YouTube channel ɗin. Akwai abubuwa masu ƙayatarwa a ciki, so wannan zai iya zuwa muku a kowane lokaci a cikin kowane irin sati. Saboda haka kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alaman karawa, ku like wannan bidiyon, ku mana commenting akan me yafi birge ku a cikin wannan bidiyon, ko kuma ku faɗa mana me kuke so mu sake kawo muku sabo wanda
zai amfane ku. So mu ma za mu ga ko insha Allah za mu iya taimakon ku. So da abin da yake daure muku kai, kar ku manta ku danna mana wato comment, ku commenting, ku subscribe, ku share wannan bidiyon da yan uwanku domin su amfana. Saboda haka see you in the next video.